อ่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับการสตรีมเนื้อเรื่องเกม Genshin Impact นะครับในแพท6.3 หรือว่า Luna 2เนาะก็พาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่2แล้วนะครับเดี๋ยวเรา Exploration มา and ต่อ trials. เนื้อเรื่องกันในพาร์ทที่2เนาะจากพาร์ทที่แล้ว Adventuring is right up my เราเนี่ย alley. จะไปสู้กับ The Doctor เนาะแต่ว่าพลาดท่าครับไม่สามารถสู้ได้มีหนำซ้ำเอเธอร์หรือว่าตัวเอกของเราเนี่ยก็ยังโดนจับตัวไป แล้วก็โดนด็อกเตอร์เนี่ยก่อหูอีกต่างหากนะครับอีกมิติหนึ่งโคลามิน่าที่อยู่อีกมิติหนึ่งเนี่ยก็พยายามจะเปลี่ยนอดีตเนาะส่วนกลุ่มของวาก้าเนี่ยก็พยายามมาคุยนะครับจากในอีกกลุ่มหนึ่งวาก้าเนเฟอร์เนี่ยก็พยายามแยกทีมกันไปทำหน้าที่ต่างๆของตัวเองไปเดี๋ยวเราไปเริ่มพาร์ทที่2กันเลยครับกับเนื้อเรื่องดูหน้า3ดูหน้า2ใช่ไหมนะผมอาจจะพอจะพูดสลับนะเป็นลูน่า3ลูน่า2อะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยครับเช่นเดิมก็อาจจะมีช่วงที่ผมพูดบ้างหรือว่าไม่ได้พูดบ้างก็ขออภัยในมาณที่นี้นะครับผมอาจจะไม่ได้พูดตลอดทั้งสตรีมเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับเพื่อเป็นการเสียเวลาไปเราไปเริ่มกันเลย Ah, Sir Flint. Perfect timing. I just arrived myself. You are most considerate, Master Elua. But in fact, I know you have been sitting here for quite some time. If you saw me, why didn't you say something? I was curious to see how long you could sit still for. Also, shouldn't you have managed to sense me approaching? That would be a first. You always seem to appear out of thin air without making a peep. Also, how many times do I have to tell you not to address me as master? I don't qualify. I beg to differ. Why should a young man so well-versed in social graces as yourself not be worthy of that title? Please, Lord Flint's... Sir Flint's. I'm begging you, don't flatter me into complacency like you do with everyone else. You understand me better than most. My newest acquaintances tell me I love complimenting others. What do you think? I think they don't understand why you do it. You just love puffing people up till they're a big, happy ball of hot air that floats away into the sky. In all sincerity, I can only hope that they bring good tidings when they come back down to Earth. Is the situation that bad? We just held a strategy meeting. Let me fill you in.
In short, we need everyone gone from Pyramida. We also need a team of lightkeepers to scour the more remote regions of Nodcry for civilians to evacuate. I only hope we have enough personnel. We do. Old Man Nikita will definitely help, and we can recall anyone out on patrol to focus on this instead. Good. I'm sure you and the others will make short work of this. Now, don't forget, once you've completed this task, make sure you and the rest of the team evacuate to either Snezhnaya or Natlan as well. Flint? If you've got something to say, Master Ilua, why not guess what I'm thinking right now? You mentioned that you have something else to deal with later. How difficult is it going to be? I doubt it will be easy. I know you're a lightkeeper, and it's your duty to protect others in times of crisis. But I have a feeling that you'll be walking into grave danger. However bad things have gotten in the past, Nodcry has never faced a mass evacuation before. But from the sounds of it, you don't intend to come with us. I don't mean to pry, and it's probably none of my business. But whatever it is you're intending, you don't have to go through with it, you know. I've been afflicted with some sort of curse, and I'm told it may well trigger if I set foot outside of Nodcry. As such, I cannot leave. I have to act, if for no other reason than to fight this curse. What? No. Why? Why would anyone want to curse you? There are plenty of people out there willing to trample over others in pursuit of their own goals. Frankly, Sir Flint, I am furious. You're making light of what is an incredibly serious situation. Indeed I am. And? And what? I told you, I'm furious about this. Nothing I can do about it, I'm afraid. Things happen, and we just have to deal with them. If you find yourself feeling angry, perhaps start by drinking a big glass of water. Hey, you mean you're completely unmoved by my anger? I'm devastated. Then allow me to express my sincerest regret. Come by the lighthouse sometime. We'll catch ourselves a few fish, have a little barbecue, play some cards, and bask in the sun. Maybe I need to spell this out. Lean in a little, Flint. Oh my, this doesn't bode well. Word is that you were caught up in a real horror show recently. People were amazed that you returned safe and sound. They've been debating whether you're even human. I've returned safe and sound from plenty of crises. When you say people, do you mean other people? Or do you just mean you? Fine. I'll be frank. You're not human, are you? Heavens. Now that's a horrifying thought. You know what? Forget it. We'll revisit this once it's all over. A sound plan. Albeit a little ominous sounding. Just promise me you'll come back in one piece. All right? For you, Master Ilua. How could I refuse? Also, please pass my regards on to our colleagues. Tell them, thank you all for your assistance. Please put safety first as you proceed with the operation. I have to keep searching for a path toward reality.
tried to influence reality in this space. It consumed a lot of Kuvaki. I'll try and be more careful this time. I need to leave key clues behind using less power. I hope everyone still remembers what I said on Moon Prayer Night. Nothing here either. Flint's? Ah, Miss Nefer. What are you doing here? Unless... I just spoke with Itlua about arrangements for the search and came for a walk nearby. As for you, why would... Huh. It appears we think along similar lines. And neither of us likes to accept things at face value. As well as figuring out how to gather intel on the Traveler, I wanted to confirm some of my own suspicions. Also, we'll need to bring a lot of force to bear against Ettore, even if we're only looking to rescue the Traveler. We can't leave anything to chance. You don't think Columbina perished either, do you? I'm merely considering the possibility that she survived, just as you are. How much can we really know about a deity like her anyway? Do you remember what she said on Moon Prayer Night? About using moonlight to send messages to us? Of course. I think that's why we're both here. Where have you checked so far? I've been focusing on the outdoors. Anywhere the moonlight shines. I checked most of Nasha Town, but didn't find anything. I checked the Curatorium of Secrets, and a few rooms where I thought I might find some leads. But no luck here either. The only places I haven't looked yet are the rooms in the flagship. But process of elimination isn't the only thing that brought me here. Oh, really? What's your other reason? After all that build-up, our mystery ally never showed up even once! Huh? Am I imagining things? Come on, let's see what's going on. Oh no. I knocked over a vase as soon as I came in. It must have been caused by a Kuvaki fluctuation when I entered the space. Although, it seems like I'm not about to be pulled away this time. It looks like as long as I'm careful with my actions, it doesn't count as influencing reality. Anyway, is this the flagship? The Traveler mentioned that's where he was staying. I only went into the lobby last time, so I've never actually been here before. How does this space work? If nothing else, I can now be sure that it is not simply memory. He mentioned where his room was. I think it's this one. The door is closed. But if this is anything like when I disappeared, then maybe... I'm in. He and Paimon aren't here at the moment. I hope he's okay. I wonder what happened to him after that battle with Ettore. Best not to dwell on that for now. I need to try and leave them some clues. Please, Traveler.
I really hope you find this. Huh. Just a cat. Nothing else here strikes me as noteworthy. Didn't you stay here for a couple of nights once? Before Rerir showed himself, yes. It's also where the Traveler and I first met. Did you notice anything unusual during your stay? I remember thinking how much noisier the flagship is at night compared to the graveyard. Other than that, no. The Traveler and Paimon were most congenial neighbors. This is where they've been staying, yes? Over here? That's right. I wouldn't usually condone breaking and entering, but we can make it up to them later. Focus now. I have to write a message on the wall using Kuvaki, just like I said on Moon Prayer Night. Simply open your windows on nights when the moon shines bright, and the moonlight will naturally flow towards the words I have written. Here goes. I'll need to carefully control my strength. There's a noise outside the door. Is he back? Please, you have to see these words. Well, do you sense anything? Unfortunately, no. And this place was our last chance. Not necessarily. We've only looked in Nasha Town so far. Miss Columbina said she would leave messages at her friends' dwellings. It's still worth checking where Miss Lauma lives and where I live. Let's try and make some time to look into those then. Wait. What are you waiting for? Oh, Paimon might have overeaten slightly. What's that look for? This is a victory feast. It's normal to eat a little more than usual. The Traveler in Paimon. It's really you. But why are they talking about a victory feast? Huh. You worried Paimon sick while you were out there fighting Rerir. So this is your chance to make it up to her, alright? Wait. So this is the night after the battle against Rerir. How did I end up here? That's quite a long time ago now. Wait. Time. That's it. Every time I've entered reality within this space, it's been at an earlier point in time. Every one of those points has been before I fell into the moon's reflection. And everything I've done to affect reality really did happen in the past. Does this mean that within the moon's reflection, time flows backwards? Starting from the moment I fell in? Not long till Moon Prayer Night now. It's gonna be even livelier than tonight. Although, it's gonna be sad saying goodbye to the damselette. She seems like a really nice person. Paimon.
No, I can't. Even if I make contact, they probably won't understand what's going on. And in any case, I'll likely get pulled away again if I do. Instead, I have to find a way to get them to notice what I've written using the moonlight. Wait, even I hadn't thought of doing that before Moon Prayer Night. They'd never conceive of that possibility. Is there truly no other way? Don't lose heart. We'll find a way somehow. Huh? Oh, you say that, but the Frost Moon is beyond the fall sky. If we wanted to go visit her, how would we make it through to the other side? We might not have all the answers now, but I'm sure we'll find a way one day. Guess someone's gotta be the optimist.
The present, the future. That's right. There are still things I can do. What's your plan? Flint's, when you were staying next door, did you ever open the window? No. The rooms here are dark and damp, and there's such a buildup of dust on the windows that the moonlight can't even get in. I didn't think it was worth the trouble. The moonlight. Ah, I think I see where you're going. One moment. I'll see if the owner is available. Don't bother. Time is of the essence. Time. Even if no one sees what I've written at this moment, maybe someone will remember what I said after Moon Prayer Night. I need to write down as much information as I can. And maybe one day... Huh? What's up with you? You can't even hold your cup steady. Are you getting tired? A little. Well, you should probably hit the hay then. You've had a really tough couple of days for you. You truly have. You helped defeat Rerir, helped me reclaim my name, and you helped the others organize Moon Prayer Night. Wherever you are right now, I'm sure you're still fighting against the injustices of fate. This is all I can leave for them. How I wish I could stay here. But it's time for me to go. I hope to see you again in the next time, and if the opportunity presents itself. I will surely return to your side. Huh. Columbina. She's alive. Not only that, but she's left us an entire wall's worth of clues. She even wrote down what would happen on Moon Prayer Night. It's just a shame we found it too late. I am here. Time in this place flows backwards. I am constantly moving forward. It sounds like she's found a way to influence the past using Kuvaki. But her future is our past. So, these words have been here ever since we defeated the Ray hero Solnari. We just never discovered them. Which came first, the chicken or the egg? Do you ever mull over questions like that? Only when I'm in a good mood and at leisure. Well, I never do. Everything that has happened already belongs to the realm of fact. As a business person, and especially an intel broker, what I do is extrapolate from those facts to try and read the future. An admirable philosophy. It's a means of survival. Let's go. We have a wall's worth of clues to share with the others. ตัดมาที่ แซนโดเน่กับ It appears that the doctor's Yes, energy Anthony. signature has changed to something similar to Kuvaki, but not like the Kuvaki we're used to. Nodcry's Kuvaki devices will only have a limited effect on it. I can see why you've chosen to place your hopes in alchemy instead. Also, I must say these books are rather profound.
My subordinates just shipped them in from Fontaine. Some of them are from the Narcissenkreuz Ordo. Some are incident reports from Petrichor, and then there's a few test reports for these junk machines. Additionally, after some further scanning, I've discovered something extremely annoying. What's that? Teyvat's skies contain multiple moons. A long time ago, when I did my first scan, I detected 3, just as the legends say. But when I checked again just now, I detected 4 moons. So there's one extra? Yeah. Originally, I thought that if I could still find 3 moons, that would at least mean Columbina's still alive. But then it occurred to me that apart from the frost moon, Teyvat's moons are just husks. And husks surely shouldn't show up in the scan, since they're not alive. It's weird, isn't it? If we can't even distinguish between a dead and a living moon, how are we supposed to know whether a moon goddess is still alive? Or does this mean that the moon marrows are equivalent to the moons themselves? It's certainly possible. In which case, the 4th moon you detected may be Dottore artificial creation. So he wasn't bluffing. He really built his own moon marrow. Ugh, I'm so mad right now. It's easy to get overwhelmed when you have too much on your plate. Maybe you need to relax. Perhaps try going for a walk, or simply take a few deep breaths. Nothing can calm me down at a time like this. I need more time, and I need progress. Nothing can calm me down at a time like this. I need more time, and I need progress. It's easy to get overwhelmed when you have too much on your plate. Maybe you need to relax. Perhaps try going for a walk, or simply take a few deep breaths. It's Mr. Flynn's. I really hate that ringing tone. Ugh. First the 4 orthants of the Narcissenkreuz, then moon marrows. Now what? ฟินจะโทรมาเรื่องโคลาบิน่าหรือเปล่าเดี๋ยวจะน่ารำคาญชะมัดทั้งหมดนี่ก็เพราะพออ่านไม่ออกนะครับจตุภาพบ้านั่นแถมยังมีแกนจันทราอีก Oh, sorry if we're disturbing you. Might I ask what's troubling you? โอ้ดูเหมือนว่าเราจะมารบกวนพวกคุณสินะมีเรื่องอะไรที่ทำให้สุภาพสตรีท่านนี้ต้องแผ่เสียงแผ่เสียงแบบนี้เหรอ What do you want? We're busy. มีอะไรพวกเรากำลังยุ่งอยู่ Are you still at the Curatorium of Secrets? ทุกคนยังอยู่ในเคหะแห่งความลับหรือเปล่า Yeah. Look, everyone else is still out, so there's no hurry. Plus, I'm busy, so I would appreciate if you gave me some space. อยู่สิในเมื่อคนที่ออกไปข้างนอกยังไม่กลับมาพวกนายก็ไม่ต้องรีบกลับมาหรอกตอนนี้ฉันยุ่งมากขอเวลาส่วนตัวนะ Even though we have crucial intel to share. พวกเรามีข่าวกรองที่สำคัญมากนะไม่อยากฟังหรอ Fine, I'm listening. พูดมาสิ Do you intend to share it via the Dodo communication device? จะพูดผ่านยอดนักสื่อสารโดโลโคเหรอโดโดโคเลยเหรอ Ordinarily I would, but this is a unique situation. I think it's best that we discuss it in person. See you at the Curatorium. ถ้าเป็นข้อมูลเข้าไปก็คงจะทำได้ แต่เรื่องนี้ค่อนข้างซับซ้อนพูดต่อหน้าเลยดีกว่าเจอกันที่เคหะแห่งความลับนะทุกคนมารวมตัวกันนะครับทุกคนหรือเปล่ามีแค่ All right then. So, สองคนนี้นะ what's the situation? เอาล่ะเรื่องข่าวกรองว่าไง The rest of the team is still out working on their missions and evacuations, but we've decided to fill you in on the most crucial information first. ทั้งที่คนข้างนอกแล้วก็คนข้างในคุ้มกันยังไม่กลับมาเราตัดสินใจจะบอกข้อความสำคัญให้กับพวกคุณ2 คนก่อน Sandrone, you were right.
Columbina is most likely still alive. แซนโดเน่คุณคิดถูกแล้วล่ะโคลัมบิน่าน่าจะยังมีชีวิตอยู่อ่ะอุ๊ยซึนนะนี่ That's the best news we've received in a while. เป็นข่าว By a ดีที่ long สุด way. เป็นข่าวดีที่ดีที่สุดในช่วงนี้แล้วล่ะอธิบายครับ Random locations. Appearing in reverse order? Are you serious? So not dying isn't enough for the moon goddess, huh? She has to show off too. ย้อนกลับไปโผล่ในที่สุ่มขึ้นมางั้นเหรอ ให้ตายสิยายคนนี้ เทพจันทราคนให้ดวงแข็งจังเลยนะ แค่ไม่ตายก็แปลกพอแล้ว นี่ยังทำอะไรแบบนี้ได้อีก Anyway, does this mean we can deduce her condition from the moon marrows? จะใช้แก่นจันทราตรวจสอบสภาพของเธอได้จริงๆเหรอ Miss Androne, there's nothing wrong with simply admitting that you're happy to hear the good news. คุณแซนโดเน่ เวลาดีใจจะตะโกนบอกว่าดีใจก็ไม่เป็นไรหรอกนะ เบโดบอกแซวบอกว่าซึนนะ ฝากเบโดกับใจครับ I'm not. And she's the least of our problems. We're facing a huge crisis. ฉันไม่ได้ดีใจสักหน่อย อีกอย่างเรื่องราวก็จะไม่ขี้คายเลย อีกอย่างเรื่องราวก็จะไม่ขี้คายเลย ต่อจากนี้ต่างหากที่เป็นปัญหา If she can't control the flow of time in there, she's just gonna keep moving backwards. Different points in time won't intersect, and she'll never find a way out. Let's say life begins with a drop of water. When did time begin? The moment this planet came into being? No, that's not right. Her final destination would be the moment at which the space she is in was created. But it doesn't seem like we can influence that space from the outside world. So how can we help her? Also, if she's alive, Rarier and Thelindis might be too. But as far as we know, neither of them have come back out. That space may not have an exit at all. I'm afraid I must concur with Miss Nefer in this. Can't exactly argue with that. Let's leave it there for now. I've taken notes on everything you said. Will it help with your research? I doubt it's gonna help with breaking Dotori's energy fields. But who knows when it might come in handy. Better to have it all written down than try to remember everything when I need it. All right, I need to get back to my research. Mr. Albedo has made a lot of suggestions that will require my undivided attention. Sure, I'll stay here. I have things to work on. Paimon, are you there? Oh, right. She went with Varka to Natlan, didn't she? Good thing we've moved her and the Traveler's luggage in here.
Speaking of the traveler, where could they be? There's a note from Paimon. Paimon here. Not in at the moment, but if anyone needs to borrow her stuff or the travelers, go ahead and help yourself. Paimon won't be mad. Also, traveler, if you get back before Paimon, make sure to get some rest. Paimon misses you a lot, but put your health first, alright? How sweet. Well, since you offered, Paimon, don't mind if I do. This is the traveler and Paimon's luggage. All the items, it's well organized. I wonder which of them is responsible for that. What do we have here? The camera captured a special moment that can only occur between people who are close to one another. You can really sense how the photographer feels about their subject. I wonder why this picture was placed outside. Is it because Paimon recently looked... This must belong to the traveler. Perfect. I'll use this. Hang in there. We'll find you. เฮ้ยเล่นเป็นโคลเนีย Polonia. เฮ้ย Search keyword world formula and bring me all relevant books. เฮ้ยล้ำอ่ะเล่นเป็นโคลเนียเฮ้ยเหลือเชื่อเอาดีๆเย้เดินไปคุยได้ไหมอ๋อเป็นหุ่นรับใช้ครับคุยไม่ได้นะเหมือนย้ายที่เลยอะย้ายที่วิจัยมาที่บาร์นะครับคีย์เวิร์ดไม่ถูกต้องสมการวิถีทางโลกโอเคสมการวิถีทางโลกเบสเธอเลยโอ้ต้องเดินมาฝั่งนี้แล้วนะวางดีอ่ะผมอยากรู้เหมือนกันนะว่าเกมเพลย์ Let's see. เกมเพลย์ของ This one มาริโอเนี่ย on Tonki's sermon dictation concerning the เกี่ยว apocalypse. กับวันสิ้นโลก I believe that the correct term for this is Fortuna. This was an ancient Romorian technology. I never imagined that Romorian ideas would be so similar to the diagram I have named, the world formula. This is human civilization should gradually shed possibilities as it continues to explore and evolve. The sparks of civilization shall run out unless we consider introducing variables from outside the system. Variables. Surely that can only mean one thing. ตัวแปรจะเป็นอะไรได้อีก Descenders? หรือว่าจะเป็นผู้มาเยือน Dottore likely captured the traveler because of his descender status. But the Three Moons' authority comes from the world itself. Why would Dottore need anything beyond that? ใช่มันจะจับไปทำไมในเมื่อแค่พลังจากสามนั้นตัวก็เก่งชิบหายแล้วยังกลับจับไปอีกนะ Where does this variable factor in? The world formula calculates the fate of an entire world. Introducing a variable would... เกมเพลย์ปะอ๋อเนี่ยมันจะเป็นเกมเพลย์นะครับโอเคเราฟังคำถาม Polonia. Search keyword pathway คิด and bring เส้น me ทาง all relevant เอาหนังสือที่เกี่ยวกับมันมาให้ฉันเดี๋ยววะอ๋ออยู่ฝั่งนี้อีกคนนี้ก็เดินช้าแต่เหยียบให้มันเร็วหน่อยก็ดีค้นหาเฮ้ยไม่ใช่คีย์เวิร์ดที่ต้องการอันนี้อย่างที่ไม่ใช่อุ้ย
ไม่ใช่วิมันดึงกันได้เอ้ยไม่ใช่ว่าเป็นอันนี้นี่ไงช่องทางคีย์เวิร์ดช่องทาง Otonki Sermon Dictation. Explications on the Chemical Marriage. These titles are pretty esoteric. Observe and compute the pathway displayed in the guidance diagram. Deconstructing and reversing its effects could generate potential ideas. So, it's one of Renee's draft lectures. Deconstructing the pathway. I suppose that could lead to a breakthrough. This is so long. This guy sure loves showing off his knowledge. Polonia. Search keyword tree model and bring me all relevant books. เขาบอกว่าลากต้นไม้ใช่ไหมโอเคไม่ใช่ครับอะไรดูไปลากต้นไม้เขียวๆก็ไม่นี่ไงแบบต้นไม้เขียวโพลเนียหยิบหนังสือโพลเนีย Most of the experimental devices proposed by the Lilia Crucis Ordo are built based on the simple and basic logical structure of a tree model. Lilia Crucis. Guess they were trying to cover up the name of the Nautitzenkreuz Ordo? When Duke St. Germanus departed, he said, "It seems that there's no going back." Alas, he is only a genius when it comes to machines. In all other things, he is but ordinary. Excuse me? I'm sorry. That's just ridiculous. What kind of book is this? พูดรู้สึกตลก Great ทุกที Detective Herlock, the Alchemist and the Clockwork Saint? Isn't this a novel? Come on. นี่มันนิยายดิตาย Still, the author แต่คนเขียน says นิ that ยาย they ยืนยัน knew เสียง Renee แข็งว่าตัวเอง well. Whatever. I guess it's not beyond the realms of possibility that Renee would say nonsense like that on occasion. Memory, wishes, souls, and persona. Frankly, this sounds more like occultism, but if Albedo vouches for it, I suppose there must be some alchemical basis to these techniques. ดาวิโดบอกว่ายอมรับว่า The เป็น way Alain Guillotin saw it, the world was comprised of machines. The universe needed machines, and thus his technologies were created. That's why I was born. Renee, his full name was René de Petrichor, if I recall correctly. Sounds like he and the town must be intricately connected. That place was also the source of most of our information regarding Remurian civilization. Seems like some of his projects were based on their technology. The cutting of souls and storing them in vessels. These seemingly unrelated techniques underpinned Renee's research. Assuming that the four orthants correspond to alchemical categories. The chemical marriage model? Alain would have scoffed at that. He never would have let those theories or parameters anywhere near his mathematical formulas. What was Alain's view on Renee? I know he mentioned the name, albeit very rarely. Oh, now I remember. Alain's old notes are here too. They mentioned Renee once. Renee seemed most out of sorts when he spoke to me. A lack of sweet foods has dulled his mind, I should think. Either way, his words are not to be believed. Yep, that sounds like Alain. My subordinates actually did a half-decent job digging out all these materials. Makes a change. Good for them. Some of Alain's old files are completely consistent with these records. He must have gotten them from the Tower of Gestalt. I never knew he got his hands on Renee's records that early. He may have kept them, but he never even attempted to use them. Didn't believe a word they said. Come to think of it,
Renee's world formula was filled with calculations of constants. That shows he believed that the fate of the world to be predetermined. As for Elan... it's been too long. I forget what he said. What would he have said? A guy like him, fervent believer in machines, but not headstrong enough. The world can be changed. It is worth persevering. Yes, that's how he used to think at least. He created that procedure to save this world. Yet the scale of the world's fate proved too enormous. The result was beyond his ability to calculate. He died having never seen the outcome. And there I was, left behind in the ashes of his dreams. Did you really never take a close look at Renee's research? Or did you read it but deem his philosophy incompatible with your model? The very thought of trying to incorporate his ideas probably made you feel sick to the stomach. Well, don't worry, because there's a whole new category of lunatic in town. Next to Dottore, every other madman looks sane. You once asked me what I wished for. Should have asked him instead. He's the one pining for things you'd sooner die than witness. Even the tiniest variable can make big waves in the present. Now then, allow me to put these incompatible fragments together in your stead. First, establish and verify the existence of the Great Circle. Absolute nihil on one end, absolute reality on the other. Now, search between these two extremes. Then, the construction criteria. Variables. The sparks of civilization shall run out unless we consider introducing variables from outside the system. Input variables. Traverse the world, space-time, and civilization. Then extract the essential nodes from the records to determine which variables they point to. The primordial power that differentiated itself from the void. The power of light. Yes, light. Records. Hyperborea. This is horrendously complicated. After all that, I'm still missing a few variables. I need to think this through again. How do you think it looks, Polonia? Like the frenzied scrawlings of a madwoman? Fine, keep it ไม่ to ต้องพูดก็ช่าง yourself. ยังไงแกก็พูดไม่ได้อยู่ It's แล้ว not like you can talk ถือว่าแก anyway. โอเคแล้วกัน I'll assume you gave it a passing grade. I jest. But true madness does often start with trying to save the world. What would Arlecchino and Columbina think if they saw this incomprehensible hen scratch? They'd probably have me institutionalized. So would Rosaline. She's been dead for a while now. ตายไปนานแล้วนะ โรซาเลีย When I นะครับ close my eyes and ไม่นะ think back, โรซาลิน I โรซาเลีย can still see her face. พอหลับตาแล้วนึกถึงฉันจำใบหน้าเธอ แต่กระโปรงเก่ากระโปรงตัวใหญ่ของเธออยู่เลย Such a bizarre ทำไมเธอต้องชอบ choice. ใส่กระโปรงพวกนั้นนัก What นะ possessed her? แอบส้นสูงดัง Oh, and the clack of ดัง those จนปวด heels หัว used เลย to drive me insane. No one's asking ไม่มีใคร me, ถามฉันหรอก obviously, but I hope you all แต่ว่า know เธอ that น่า I จะเข้า never ใจว่า wanted ฉัน to ไม่ได้ save the ช่วยโลก world. หรอกนะ I'm ฉันไม่ได้ not คุ้มคลั่ง crazy. I ฉันก็ don't ไม่ได้ have เป็นการเพ้อถึง delusional ความปรารถนายิ่ง ambitions, ใหญ่ที่ไม่มีวันเป็น and จริง that's a ด้วย clinical fact. The world needs a solution, but I don't need the world's validation. It's the world ไม่ใช่ begging ฉัน me ที่ for อ้อนวอนโลก answers, not the other way โลกทหาร around. ที่อ้อนวอนฉันไม่ใช่ฉันที่อ้อนวอนโลกอ้าวเป็นโพลาเนียเหมือนเดิมครับ ส่งข้อมูลให้มาริโอเนี่ยรอกันจะให้ส่งอะไรเอ้าเวลาดื่มน้ำชาดื่มตรงไหนอะอ๋อต้องไปเอาน้ำชาให้ใช่ไหมอยู่ตรงไหนวะนี่ไงเว้ยน้ำชาทำตรงนี้เหรอไม่รู้ว่าจะไปทำที่บาร์ไม่ใช่นะทำตรงนี้นะเตรียมน้ำชากับขนมครับมีเกมเพย์เดี๋ยวมามีเกมเพย์นะฮะเตรียมน้ำชาเติมตุ๊กเดี๋ยวน้ำชาอะไรต่อจัดจาน
นี่ขนมคุกกี้นี่น้ำชากับคุกกี้โอเคหุยนะโอ้โหสวยอะเนี่ยดีเทลดีนะเนี่ยเปิบเปิบเปิบนี่วางอยากเลี้ยงน้ำชาปะโพโลเนีย Oh, โอ้นี่ cookies คุก to กี้ go สำหรับ with the tea. ชา Let's ที่มีคนเอามาให้ฉันเหรอ They ไหนลอง must ดู be สิ from that person who brought those เป็นของลูกน้อง documents. ที่เอาเอกสารมาส่งแล้ว I มั้ง see they're from Hotel de Boer. คงซื้อมาจากโรงแรม Something's written on the box. เดี๋ยวดูเขียนกล่องสิ We are proud to present this homage to the Fortress of Maripede's fun-filled คุก milk กี้เสียง collection ทายแบบสุ่ม system. ให้คุณ Fortune cookies. มาลองดูซิ Have a ว่าวันนี้ lucky ดวงจะ start เป็น to ยังไง your กันเถอะ day. ชะตาดวงวัน Sounds นี้กันเถ like อะ a dumb gimmick จะ to เป็นยังไง me. ดีด้วยเหรอ Hmm? ตื่นเช้านอนให้เร็ว Be early to bed and ตากแด early ด to บ่อย rise. ๆตื่นมาเย Get อะ plenty of sun แล้วทุกอย่าง and ก็ drink จะราบ plenty รื่ of น water. Then things will ๆ โอ้โห surely คุก go กี้ well โค for ตรใหญ่ you. ไอ้เหี้ย What? Are you นี่ kidding มัน me? อะไรเนี่ย Somehow I งั้น doubt ก็ that ปล่อย an ให้คน early ที่ตื่น night and a เช้า glass นอน of เร็ว water ไป is ช่วยโลกที่ magically อันตราย gonna ที save เถ a อะ world on the brink of existential peril. บ่นกับคุกกี้นะครับ โคตรรั่วคุ้มกันผู้อพยพที่สเนปดายาครับเอาไปยังสเนปดายาโอเค ไป เป็นอาริ Lady คิโนะนะ Arlecchino, word has reached us that Lady Uh, Marionette's troops Kun are Arlecchino. all in position. They are ready to act as เรา soon ได้ as รับ the ราย order งาน is ว่าลูกน้อง given. ของคุณมาเรียวเนี่ยดีมาก The only thing ไม่ทัน is, นะ they are fewer in number than we expected. It looks like many of them must have lost their lives at the hand of the monsters released by the Doctor. Can't be helped. Allow them to join our ranks and keep in contact. As you wish. It's been a while, Arlecchino. You look well. เฮ้ยชาย Did the You're gonna Tory really have Arlecchino. to build his lab right on the sole อ๋อ path แต่ว่า between อันนี้มันอยู่ใกล้กับ Snezhnaya สเน and ดาวย่า Noctri? ใช่ไหม Had to go on a huge detour to stay out of its line of ฉันต้อง sight. เสียเวลาไปตั้งเยอะที่จะหลบ Sounds สาย like an ตา arduous journey. เด็ดเหนื่อยไป I ตั้งแต่ assume เมื่อ you คืน brought word from Her เพื่อ Majesty. นำสั่งของ Of course, Ah, all part of the Sing-Kong. job. Firstly, the Tsaritsa has authorized Fatui Internal Affairs to review Dottores' case. They will reach a formal verdict on whether he has turned traitor and whether he poses a threat to Snezhnaya. While they're working on that, I've been ordered to come and receive the refugees from Nodcry. They are nearby. My team will escort you to them shortly. Great. Aside from that, Her Majesty has a message for you and Sandrone personally. Huh? Where is Sandrone? She stayed behind to work since I was making the trip anyway. It seemed sensible to have one person on standby at base while the other came out to meet you. All right, guess that's just how she rolls. In that case, tell her that the Tsaritsa's decree this time is pretty awesome sounding. I think she'll like this one. Still, I wonder what... Wait, what's that? Did one of our troops turn into a monster? Take him out. อ๋อเราได้เล่นเป็นชายครับ Laid bare. Riptide. You're mine. Bring it on. เชี่ยจัดการมาซะนี่แล้วนี่แล้ว You've gotten stronger. ก็เดินดูเหมือนเธอ Arlecchino. จะใช้ใจใหญ่ขึ้นนะ Nice. สุดยอดไปเลย Stop that right หยุ now. ดเลย I appreciate the praise, but I am not ขอบ fighting คุณ you สำหรับคำชม today. แต่ฉันไม่มีทางเป็นคู่ต่อสู้ให้นายหรอก I knew it. เพราะว่าแล้วเชียว Everlasting as the moon. Laid bare. Tidal wave. Brace yourself. This is gonna hurt. Bring it on. เรียบร้อย I can't believe it. He was a living, breathing human one moment, and the next.
Another fine piece of work by our dear colleague, I'm afraid. What in the world has been going on in Nodcry? เกิดอะไรขึ้นกัน A แน่ lot. But long story short, Dottore stole 2 moon marrows that should have belonged to Columbina, then built a 3rd moon marrow of his own to concentrate the Trilunar Authority in his hands. What? What do you mean he built a moon marrow? People build roads and houses, not moon marrows. What's his next DIY project? He's gonna build a god? You could stand to be less surprised. We are harbingers. The work we are engaged in makes the creation of gods seem mundane by comparison. I tell everyone who asks that you once crossed swords with Rex Lapis while serving as a key supporter for Rosaline's plan. But right now, you're acting like a common adventurer. Thanks for speaking up for me. Those two really took me for a ride back then. Then again, surely no common adventurer would manage to get tangled up with them the way I did. That's gotta count in my favor, right? It almost sounds like you wish to repeat the experience. I might have to lower my opinion of you. No. I'll stop talking. Please, go on. Dottore is currently still experimenting with his newfound power in ways that continue to corrode the outside world. As for the human mutation, I believe this is simply a consequence of his experiments, and not a strategic move. That radiant beast was once a subordinate of Sandrone's. I suspect he was only allowed to live so that he could become an experimental subject. Also, those of us who fought Dottore have been afflicted with a curse. As such, I cannot leave Nodcry. This is so much worse than I thought. No wonder Her Majesty's decree is so extreme. While these exceptional circumstances persist, the Harbingers are hereby authorized to use unilateral executive powers. Should Dottore pose a threat, Arlecchino and Sandrone are permitted to eliminate him. My thanks to Her Majesty. I will pass these good tidings on to Sandrone. Her Majesty has also declared that she will refrain from launching an attack on the now evacuated Nodcry due to the presence of unretrieved research material. A wise decision. By the way, how's my old partner doing? I'm assuming they're with you? Partner? You mean the Traveler? I'm afraid I have bad news. He was captured after our failed assault in Dottore's lab. His whereabouts are currently unknown. What? Why? Since when does Dottore have a bone to pick with him? That is indeed the question. I'm not sure he does. He must have some other goal in mind. This won't do. I have to rescue him. You can't. We have no idea where the Traveler is. What am I supposed to do then? Stand here twiddling my thumbs? Sandrone is working on it. The best thing you can do right now is complete your mission. Fine. I guess I'll leave this to you then. One last thing. Tell the Rooster to get the message out to the gods and citizens of every nation in Tevat. Beware. An uncontrollable pollution is spreading forth from Nodcry. The source of that pollution is a madman drunk on the success of his experiments. The Fatui and our allies will endeavor to contain the threat. However, if Nodcry falls, things are likely to escalate. Considering Dottore is one of our own, all Fatui stationed in Nodcry consider it our duty to stay and fight him to the bitter end. Whatever the cost. Hey, don't be too pessimistic. If it comes to it, I'm sure Her Majesty won't stand by and do nothing. I hope you're right. You're right on time. Thanks. Hey, do you think I'll get that gliding exam exemption? I made sure I was on my best behavior in Mondstadt. I landed well outside the city and walked in through the gates. I'll help you apply, don't worry. For now, let's see what we have here. What are the doctor's energy fields even made from? The usual attract and repel principles that govern Kuvaki don't seem to apply to them. They are very mysterious. But ultimately,
They appear to be comprised of energies from the three realms. Thanks to research by Master and the Hexen Circle, we know that Tevat's 7 elements are derived from the more primordial power of the Light Realm, which is antagonistic with the power of the Void Realm. Since you have the power of the Dragon Durin within you, I'm sure you can already tell that this energy field contains no abyssal energy. That's true. It's not abyssal energy. It's something pure, wild, and untamed. I've been thinking about something. Do you still remember the device that Dory supplied from the Academia when you and Miss Columbina fought Raria? That was one of the most marvelous feats of ingenuity I've ever seen. The design, the craftsmanship, the material selection. I couldn't fault any of it. Not to mention the operating principles. Surely the most ingenious feature of all. Dory didn't go into detail on how it functions, but I have a working theory. The clue was that Miss Columbina was somehow able to use the pyro energy that you provided, despite the fact that, as a moon goddess, she should only be able to use light realm energy in principle. Now, all elemental energy is, of course, derived from light realm energy to begin with. Hence, I suspect that the device works by restoring elemental energy to its original state. This presumes a theoretical model of the 7 elements akin to that of light refracted through a prism. Perhaps it is no mere analogy. Maybe there is indeed a prism in this model. I almost wonder if the idea for the device was conceived based on direct observations of said prism. It would explain how such an ironclad design concept was achieved. It is at once a masterwork of engineering and a groundbreaking application of the Academia's latest elemental theories. I suspect only Lesser Lord Kusanali herself could have devised such an ambitious technology. But back to the energy field before us. If this is pure light realm energy, its relation to elemental energy is one of integration versus division. Or you could say that the former contains the latter. Could this mean that elemental energy can dilute the power of the light realm? Should we give it a try? We should. Ha! It works! Clear signs of disruption were detected at the periphery of the energy field. This indicates that elemental energy can disturb or even negate the field. Now you try. All right, here goes. It's working! Switch to abyssal energy and attack again. No surprises there. Abyssal power drains the energy field to a significantly greater extent. I now feel confident in asserting that the energy field is indeed pure light realm energy, and that elemental energy can dilute it. But the energy field is huge. How much elemental energy will it take to neutralize it? We don't have to neutralize it completely. We can try other approaches. That's all for theory. Would you like to continue watching? So you knew I was here. Huh? When did you get here? A while ago. But Albedo sounded like he was working on his thesis defense back there. Back in Sumeru. You can end a person's whole career by interrupting them mid-speech. Very thoughtful of you. I'm truly touched. Could I ask you to lend me a hand? With what? A little test. Try using Anima to unleash a concentrated assault with circular blades, with the goal of breaking through at a singular point. Nice! This time it tore through the field. Tremendous. This is a major breakthrough. Should we go through? We probably shouldn't risk having mutually antagonistic energies in such close proximity. Durin, you stay here and watch the entrance. Hat Guy and I will go in to investigate. Sounds sensible to me. Keep your eyes peeled, Durin. Don't worry, I got this. You two be careful in there. Just give me the signal if you need help and I'll dive right in. What do you mean, signal? It's based on a new alchemical concoction I developed last month. When 2 bottles of it are smashed on the ground together,
They emit a blinding burst of light. If it comes to that, remember to shield your eyes with your hat. Glad I asked. Thanks for the heads up. Like I thought. Beyond a certain distance, we can't see the opening where we came in. Maybe that's to prevent people from escaping. Sounds like Dottore style to me. Not much has changed. Things are basically the same here as they were before the energy field appeared. They have no heartbeat and they're not breathing. We can only assume they're dead. But there are no visible wounds. Also, there's an animal squatting next to each body. It's watching us. That's not an animal's gaze. What are you trying to tell us? Doesn't seem eager to talk. I guess maybe it's just an animal after all. Let's keep looking around. Same situation everywhere. Not a living soul in sight. Just countless bodies with animals standing watch over them. Well, I think we can safely rule out the possibility that they're all pets. Is skirting around the topic your way of showing consideration for other people's feelings? Just being cautious. I don't doubt that you can handle the truth. Careful. Please, help us. Please. Over there, I hear a voice. Behold! Please, help us. Please. What happened here? I don't know. Suddenly, everyone collapsed. Then my line of sight got lower. I still have some of my senses left. I gotta get out of here. It looks like there's a huge experiment going on inside this energy field. Maybe each energy field is its own giant experiment. Vile. He's swapping human minds with those of animals. Even without the other circumstances, this would be an extremely radical experiment. Those people may have lost their sense of selves, but they are not fully animals either. If they were, they would have left. But instead, their instincts are driving them to remain by their dead bodies. We should go. No sense in sticking around here longer than we need to. Agreed.
following me. The wind rises. Huh. Yeah! Live! Behold! You're back! Everything okay? We saw some things that take a strong stomach. Otherwise, we're fine. We should share our findings with the others. Yes? Who is it? Miss Nefer, it's me, Albedo. We found a way to break through the energy fields. With enough control, it's possible to tear them open using elemental energy. Also, we managed to take a look inside. Dottore is carrying out his cruel experiments on an immense scale. Any residents who have failed to evacuate in time will likely meet a grisly end. Sounds like he's living down to our expectations. Might I ask how things are proceeding on your end? I'm just about to get started. I'll be in touch once I have a result. Understood. Stay safe. I will. Well, Nefer, I'll link up with you once my tasks are complete. What makes you think I'd need you to do that? I'll need it. And considering with me present. Let's begin. Entering simulation mode. A vast wasteland. Is this the Traveler's inner world? I was expecting something more vibrant, to be honest. Wait, someone's there. What are you looking at? In that case, I'll look at it with you. I want to know all about everything you've seen and experienced. Is there somewhere I should return to? Or should I stay here and be the hero everyone's... I don't dislike my current life. Roaming the land, fighting battles, accomplishing missions, earning a living. หาเงินมาเลี้ยงดู looking ไพ after มอน Paimon. ฉันไม่ได้เกลียดชีวิตแบบนี้หรอกนะ It's not so bad. I guess the only thing that's missing is that you're not here with me. This is the conscious layer, which contains a person's true feelings. It is filled with both longing and kindness. I suppose anyone who lives long enough ends up wishing for someone who can't be there. Maybe it's the only way we can feel truly alive. Time to delve a little deeper.
Nasha Town is hardly the optimal choice for a place to live. กลับมาทางหมอ But it ครับ has character and a reasonable population density. What are you trying to say? คุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไร don't กัน be แน่ nervous. I was just thinking where might make a good starting point for your journey. Perhaps I should send you further afield. Conria, perhaps. Conria ceased to exist long ago. Once again, you fail to understand the possibilities that the Tri-Lune creates. Anything that has existed in the past, I can now recreate. You simply do not wish to see that happen. That might be because you miss your sibling and fear getting answers that you are not ready to learn. But this is not for me to judge. If we are to collaborate, we need to maintain an amicable relationship. In a moment, you will be able to... Oh no. เชี่ยแย่แล้วรู้แล้ว What are you... คุณเชี่ยแล้วรู้แล้วครับเรียบร้อยหมอมันรู้แล้วเธอเองก็รู้แล้วครับว่าเนเฟอร์มาชิบหายแล้ว What เน are เฟอ you ร์ gonna do? คุณจะทำอะไร Don't อย่าขยับ Something unwanted มี has เศษซาก crept บางอย่าง into... ที่อยู่ในตัวเธอ Oh, หายไปเร็วดี gone นี่ as quickly as it came. โอ้โหเรียบร้อยครับออกมาทันงั้นน่าจะโดนจัดการนะ Did you save me? คุณเป็นคนช่วยฉันเหรอ If I hadn't cut the connection, ถ้าไม่ตัดการเชื่อมต่อให้ Dotorian ทัน would เว have ลา caught you from the other side and destroyed หมอ you. เถื่อนอาจจะคว้าเธอไปอีก This ด้าน was หนึ่ a ง good idea, but once ลอง is แล้วครั้งหนึ่ง plenty. เธอกล้าหามาก You were exceptionally brave. ทำได้ดีมาก Excellent work. Thanks, but ขอบ now's คุณ not the แต่ time ตอน for นี้ไม่ใช่ that. เวลามาพูดเรื่องนี้เรียนโทรเลยใครโทรมาโอ้ยดีนะนี่โคช่วยไว้ครับ Albedo speaking. ฉันเอง I think I know where he is. ฉันรู้แล้วว่า What is this endless darkness? ความมืดที่ยาวนาน I can't see anything. ทำไมลืมตาแล้วมองไม่เห็นอะไรเลย เกิดอะไร What ขึ้น happened? กลับมาหาหมอครับ Ah, sorry about that. ขอโทษด้วยนะ I take it you didn't notice. Just now, a friend of yours took a little peek into your mind. Could it be Nefer? เนเฟอร์หรือเปล่า เธอทำได้ยังไงกัน Did she use something as a medium สื่อ to สาร connect กลาง to me? เกี่ยวกับฉัน Do งั้ you นเหรอ think she's aware of your เธ current อคิดว่ามีคนรู้จะ circumstances? รู้สถานการณ์ของเธอตอนนี้เหรอ Oh dear. Have I stunned you into silence? I only wanted to slow down your time a little so I could stop your intruder in her tracks. It would have been nice to capture the spy. I must say, I'm finding the ability to adjust the flow of time rather intriguing. The moment you closed your eyes, time seemed to grow impossibly viscous, didn't it? A whole month passed before you opened your eyes again, but only for you. No one else was affected. I dare say this is something only a god can achieve. Point taken. You've proven once again that you have god-tier powers. Oh, you misunderstand. This wasn't about proving a point. I was testing things out. I find I learn best by doing, and I have to admit, time is not the easiest dimension to control. I only wanted to make you sleep for a short while, but it ended up lasting a whole month. Clearly some finesse is required to wield the authority over time as I wish. I hope you're not angry with me. It was only a month's discrepancy, nothing too serious. Had I been off by a year, a decade, or even a century, that would have been quite a different story. You could have frozen me for millions of years. So much for collaboration. You aren't showing much sincerity. Millions of years? To what end? I wonder if you don't understand humans all that well. They are very pragmatic creatures who understand only that which they can perceive with their senses. If I had you sit here for a week, I imagine people might sympathize. But if I left you here for 100, 1,000, or 10,000 years, the sheer size of that number would cause it to lose all meaning to them. They would not have the capacity to comprehend your suffering, and thus they could not empathize. Unfortunately, while gods do exist in Tevat, it is ordinary humans that account for most of the population. Their lifespans are so limited, their bodies so fragile.
Did you ever really hope that they could begin to understand someone like you? Your long life and unique origins make you fundamentally different from them. How long will it be before they start to treat you like the alien you are? Before you are ostracized, outcast? Alien? Even I feel better. This world has made you into a slave. So many times you have served its will, and not once have the powers that be ever thought to grant you the one simple thing you wish for. You have been treated most unfair. I can change that. I will grant you special privileges and give you back the status you rightly deserve as a descender. กลับมาที่โคลามิน่าหรือเปล่าดอกไม้แบบนี้ใช่ไหมโคลามิน่าแหละI've entered the past 3 times at เข้า this มาถึง point, 3 ครั้ง but I still have so many questions. For instance, beyond each point being further back in time than the last, what determines the specific locations at which I can make entry? So far, the common thread linking all 3 scenarios is that the traveler has been present. But it's more than that. I know I sensed something familiar around him. What was it? I'll keep this question in mind as I carry on. Humans, you never change. Always trying to use powers you neither comprehend nor control. This looks like Star Sand Shoal. Was this before Rerir regained his physical form? You've messed with the cannon again, huh? Sorry, but this round's not gonna go your way. The cannon. That's right. I was at Silver Moon Hall and I sensed an abnormal Kuvagi fluctuation coming from Nasha Town. And right after that, came an ominous power emanating from Star Sand Shoal. My body was once torn into countless pieces and hurled into the swirling chaos of time itself. But even so, my life and will were not extinguished. I wonder if I could try to prevent his resurrection. But how would I do it? What can I do, here and now? Traveler! Behind you! Look at that light! No, I won't make it in time. He's using the Kuvaki shield, like I taught him. Is he going to use it to block the cannon's beam? He's strong. I'm sure he can manage. But the... Easy Island. The Frost Moon Scions will be exposed to lethal levels of Kuvaki. A question, if I may, kind Miss Columbina. When the cannon's Kuvaki beam was deflected earlier, I saw several bolts of energy streak toward Hisi Island, only to be blocked. Did you also have a hand in that? Maybe She that just- really was me โคลามิก้า after all. จะเปลี่ยนลำแสงอะ Future me. ฉันในอนาค But ต I ก็ don't คือตอน know นี้ if เหรอ I have enough power left. แต่ด้วยพลังที่ฉันมีตอนนี้ มนุษย์ทั้งหลาย จงก้มหัวต่อแสงไฟ There's ไม่มี no เวลาต้องคิด time. เรื่องนี้แล้ว โอเคต้องไปครับ I have to make it. Oh, Frost Moon. Oh, great land. Oh, slumbering moonlight of Nodcry. If you can hear me, ถ้าพวก if เธอ you ได้ can ยินเสียง sense my call, ถ้าพวกเธอรับรู้พฤ then ติกรรมของฉัน please ได้โปรด heed me once more. ตอบรับแสงของฉันสักครั้ง โ
เอ้ยสเวตปลาเอ้ยโอ้ต้องย้ำนะครับโอเคเมื่อกี้เผลอกดค้างนะครับลองกดค้างดูโอ้โหหมดพลังลำแสงเพื่อปกป้องอันนี้ฮะสำเร็จแล้วเหรอเรียบร้อยครับแล้วก็จมลงไปเหมือนเดิมนี่ตื่นได้แล้ว Hey, did you hear me? อุ๊ยเสียงไซโดเน่ครับ โคลัมบีน่า I said wake up ตื่นขึ้นมาเดี๋ยวนี้ now. อ้าวเดลเซฟครับ Oh, good morning, Sandrone. โดนสอนไซโดเน่ It's 3 in the ตอนนี้ afternoon, บ่าย 3 แล้ว actually. จะมานอนกลางวัน And ใน could ห้อง you คนอื่น kindly ได้ไหม not use my quarters as your personal nap Yeah. room next time? อย่ามานอนกลางวันในห้องคนอื่นได้ไหม But I feel so safe here. อยู่ที่นี่แล้วรู้สึกสงบนะ And your กาแฟพวกนั้นของเธอเหรอ It's so bitter, ถึงขม but แล้ว it ไม่อร่อย smells lovely. แต่ก็หอมดีนะ It's like you were raised by wolves in a forest or something. What did you drink growing up? Grass tea? โอ้โห แรงอะเนี่ยเธอนี่คงโตมาในป่านะที่เธอจากมานอกจากชงชาด้วยหญ้าแล้ว ไม่มีอะไรอย่างอื่นเลยเหรอ The Frost Moon Scions certainly led a more frugal existence than the Fatui. เรียบง่ายมากกว่ามากต่างจากฟาตุยเลยละ Then I'll bet you've never eaten one of these before. ขนมเอาขนมไม่กิน งั้นฉันคงเดาว่าเธอคงไม่เคยกินนี่แน่ It smells delicious. ๆโอ้หอมจังเลย That's because it's a Fontanian recipe. I had a little free time today, so I made a batch. นี่เป็นขนมที่ขายเฉพาะในฟอนเทนเท่านั้นนะ วันนี้ฉันว่างฉันก็เลยลองทำดูสักหน่อย Rosaline will be here shortly, เดี๋ยว but โร if ซาลี you ก็จะมาแล้วด้วย really can't wait, แต่ถ้าเธออดใจไม่ไหว I ก็จะ guess กิน you ต can อนนี้ go เลยก็ได้ ahead. จะกินตอนนี้เลยก็ไม่ Hey, นี่ at least let me finish อย่างน้อยก็ before รอ you ให้คนอื่น start พูดจบ eating. ก่อนแล้วค่อยกินได้ไหม Did the Frost Moon Scions ลูก not หลาน teach จัน you ทาน้ำ basic แข็ง table นั่น manners? ไม่เคยสอนเรื่องมารยาทการกินอาหารของสุภาพสตรีให้เธอเลยหรือไง Or did the rules not apply to you because you're the high and mighty moon goddess? หรือว่ามีฐานะเป็นถึงเทพจันทราผู้สูงส่ง เธอไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎพวกนี้ These are so tasty. อร่อยจริงๆด้วย Of course แน่ they นอนอยู่ are. แล้ว I made them. นี่มันฝีมือฉันนี่นะ I was worried they might contain traces of machine oil. ฉันนึกว่าจะมีกลิ่นน้ำมันคือ โอ้โหแรงจัด โอ้โหเมื่อกี้แซนโรเน่ยิ้มนะแต่ว่าเจอประโยคนี้ที่แรงจัดจะนึกว่าจะมีกลิ่นน้ำมันเครื่องของเธอติดมาด้วยซะอีกเฮ้ยโคตรกวนอะไอ้คู่เนี้ยโคตรกวนอะ You know, there's something I've always wanted to ask you. Why did you leave your old home and join the Fatui? จริงๆฉันก็สงสัยมาตลอดเลยนะทำไมเธอถึงต้องออกจากที่เคยอยู่ แล้วมาร่วมกับฟาตุยด้วยล่ะ I mean, I'm sure their food คงไม่ได้ was หมายถึงว่าหน้า awful, เบื่ออย่าง but อาหารไม่อร่อยหรอกใช่ไหม there's gotta be more to it than that. Well, life there didn't go ที่ quite นั่น how ไม่ I เหมือนกับที่ imagined. ฉันคิดไว้นะ What were you expecting? ก็แค่คอยรำตามคำสั่งของผู้ศรัทธาคำของผู้ศรัทธาในฐานะที่พระเจ้าเองไม่ใช่เหรอ Surely you can just answer a few แค่ prayers ขอให้ here คำ and ปรารถ there in นาของพวก return เขา for เป็น the จริ free ง food and ก็ได้ drink. กินได้ดื่มฟรี How แล้ว bad can it be? ฉันว่าก็ไม่แย่นี่นะ Well, would you help other people just for free food and งั้น drink? เธอจะช่วยเหลือคนอื่นเพื่อแลกกับอาหารฟรีหรือเปล่า ฮะ The doctor told me that you were ได้ยิน created ว่า by เดอะ a ด็อก great เตอร์บอกว่า mechanic, เธอถูกสร้างขึ้นมาโดยช่างจักรกลผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่ง something Fisher. The Lord Artificer. เจ้าแห่ง กล Some ไก people เครื่อง can't keep เครื่อง their ราน mouths shut. ต่างหากอย่าเจ้าคนปากมาก Oh, Lord Artificer. เจ้าแห่งกลไกเครื่องรานคนนั้น ดูจะเกี่ยวข้องกับสมาคมอ่านไม่ออกครับ อะไรนะ Narcissus. Nazis and Kreuz Ordo. สมาคมผมอ่านไม่ออกนะครับ That was it.
ใช่ ถ้าเป็นข่าวเกี่ยวข้องกับสมาคมอยู่บ้าง เธอจะ Would you try to fulfill ขอ their ให้ช่วยความปราร wishes? ถนาของเขาเป็นจริงไหม You must be ฮะ joking. เราเล่นหรือเปล่าเนี่ย I wouldn't ถึง go จะให้ even เงิน if ฉัน they ก็ไม่ paid ทำหรอก me. ฉันไม่ได้สนิทกับพวกนั้นซะหน่อย Exactly. ฉันก็เหมือนกัน ฉันรู้จักคนที่มาขอพรจากฉันด้วยเลย I did not know the people who made demands of me. ขอพรจากฉันเลยด้วยซ้ What do you know? ำก็ได้ We're on the same page ดู for เหมือนเรื่องนี้ once. เราจะมีความเห็นตรงกัน In his later years, Alan did ask me if เจ้า there อ was แลนนั่น anything I wanted to do. ยังแก่และยังถามฉันว่า ฉันมีอะไรที่อยากทำอยู่ไหม มีความปรารถนาอะไรหรือเปล่า ฉันไม่มีหรอกความปรารถนาแบบนั้นน่ะ And I'm not in any mood แล้ว to ก็ไม่มี fulfill อารมณ์ที่จะ someone ทำตามความ else's ฝันของใคร either. ด้วย Who's Alain? อแลนคือใครเหรอ He was the... ก็เป็นคน You know what? ช่างเถ Never อะ mind. พูด You're not พูด gonna ไปเธอคง remember. จำไม่ได้อยู่ดีอะ Anyway, เอา the เป็น point ว่า I'm trying to make ที่ฉันอยากจะบอกก็คือ neither เธอ of กับ us ฉัน is ไม่ใช่ the ผู้ที่จะยอมเสียสละตัวเองเพื่อคน self-sacrificing อื่น type. Let me ask you ฉันขอ this. ถามอีกอย่าง What sort of place would you like to live in if you แล้ว could เธอคิด choose? ว่าที่แบบไหนที่เธออยากไปต่อเหรอ A place where ก็ people เป็นที่ don't ที่ ask ไม่เรีย me กร้อง for สิ่ง things I ที่ฉันทำ cannot ไม่ได้ give them, ไม่เคารพ where บู they ชา don't worship หรือหวาด me กลัวฉัน or fear และ me, สามารถคุยกับฉันได้อย่าง but ปก just ติ want to chat with me. I'd also like the freedom to come and go as I please. And ideally, it would be somewhere with the smell of coffee and snacks. Not to burst your bubble, but no such place exists in the world. Now, take your snacks and scram. Did I pass out? Of course. I'm back here again. I dreamed of events from my past. Sandrone. Traveler. I miss you all so much. Back there, I guess I managed to harness all the Kuvaki energy on Hisi Island. But time is flowing backwards here, and I can use that familiar power to enter the world of the past.
that mystery ally everyone talked about. It was me all along. I can sense that there isn't much more power remaining up ahead. What lies at the end of all of this? Will time keep flowing into the past? And will I ever find my way back? It's getting harder and harder to use my power. I'm no match for the abyss in this state. I need to avoid the contaminated fragments. Time to go. I wonder where I'll find myself this time. The Final Night Cemetery. This is where Flint's is based. Or not. ที่มีผีใช่ Files. ไอ้ที่มาห้างสมุดแล้วก็มีผี Difficult, yes, but it is also our most efficient. Seems like they're searching for information. Oh, I remember. Flint and Varga talked about. Was this my doing too? To expose the true intentions of this ใช่ Raria, ที่มีผีมาช่วย we need to dive into ก็คือโคลามิ Noctry's น่า history. ครับมันเฉลยแล้วนะ Are my actions changing the past? Or are they simply completing a process? Is all of this inevitable? Or am I the one making these decisions? If I choose not to help them now, will it change how things turn out? Hope we don't land on our heads then. They're my friends. I can't not help them. Ghost! นี่ไงใช่มีผีด้วย And the other one มัน was... จำได้ว่าต้องเป็นอันนี้ด้วย Here. Hey! Another file's moving! นี่ไง That should do it. Luanatar? You can sense my presence? Wait! Luanatar. So she's that familiar presence I've been sensing all along. She's always been by the Traveler's side. That explains why the Traveler has been there each time I've entered the past. But why Luanatar? Is it because she has a connection to me as the Moon Goddess's familiar? If so, why not any other Kuhenki? That's... I cannot sense any power up ahead. Just a void, stretching out into infinity. This is likely my final chance to enter the past. It's now or never. I have to find a way back. ต
ต้องหาทางกลับออกจากที่นี่ให้ได้เราจะไปไหนครับรอบนี้เกาะ Easy Island? ช่วงไหนเนี่ย How far back in time is this? Where's Luanatar? I can't sense her presence this time. ตรงนี้มันเหมือนนั่นไง ตอนที่เจอใช่ อันนี้ครั้งแรกเลย Anafa and Aino เขียน reunited ไว้ใน like ชีวิต that. ใช่ตอนเข้ามาครั้งแรก Heartwarming. ตอนนี้เราก็จะมาหาลาวมาครับ Traveler, Paimon. No. Stay calm. ส่งอะไร I มาก don't ไม่ได้ have much power left เวลา to ที่มิติ change แห่งนี้เห things. ลือให้ฉันไม่ I มาก don't แล้ว even ด้วย have that much time left here. Think, Columbina. How do I พิ find เศ a ษโค way ลัมบิน่า back? จะหาวิธีกลับไปได้ยังไง back กลับไป to where? Do I กลับไปที่ go back to Moon Prayer Night? คืนจันทรานั่นหรือ Or กลับ to the future ไป that ที่อนาคต followed? หลังจากนั้น And if I return in my current กลับ state, ไปในสภาพอาการแบบนี้เหรอ what will become เฮ้ย of me อย่าบอกนะ then? ว่า Dottoro's actions that day proved that he'd been planning that for a long time. He had already seized the power of 2 moon marrows before capturing me. Even if I managed to get back, how can I fight against him when he wields the Tri-Lune Authority? I can't. If I go back like this, I'll be playing right into his hands. I have to find some way of rivaling the power he has usurped. Wait. เวลาที่ย้อนกลับ Time flowing backwards. พลังของสาม The Tri-Lune ของ Authority. จันทราทั้งสาม หรือว่า Does that mean? จุดสิ้นสุดของเงา I สะ think ท้อน I know what ด the วงจันท final ร์คือ destination of this lunar reflection might be. I know what I ฉัน must รู้แล้วว่าต้อง do. ทำอะไร Speaking of homes, จะว่าไป it ดู must เหมือนจะ already เป็น be การ close เดิ to นทาง where ใน the ที่ที่ Frost ลูก Moon หลาน Scions live. อาศัยดูไม่รู้ด้วย But ทิวทัศน์บรรยากาศที่นี่ different. เปลี่ยน Just ไป like จาก the เดิมเลยแฮะ scenery. But how do I communicate my plan to my friends? แล้วฉันจะบอก Should I รู้ได้ write ยังไง it down เขียน here? ไว้ตรงนี้ไหม No. ไม่สิ Someone else will see it. เดี๋ยวคนอื่นเห็น I need something with a close connection ต้อง to มี me. สื่อกลางที่เชื่อม Something โย I ง can use ต่อ as จาก a เพื่อนนี่ medium to tell them what's ให้ happened รู้ to ว่า me เกิดอะไร in ขึ้นบ้าง here. ใช่ จะเป็นอันนี้ใช่ไหม คนที่เราตามมาตลอดใช่แล้ว Now it makes sense. อย่างนี้นี่เอง ที่เราเจอครั้งแรกครับ ใช่ไหมนะ อ๋อ เป็นดอกไม้เหรอปึ๊บที่เจอเกิดลมพัดปะอ๋อนี่ไงใช่ใช่ใช่นี่แหละ นี่ที่เข้ามาจุ๊บใช่ใช่ใช่ใช่นี่แหละนี่แหละ เจอตัวเล็กนะครับ ที่ตามเรามาตลอดอะไรอ่ะจะอยู่ลมพัดมา Some sort of breeze blew แล้ว by, and กี then บ the ดอกไม้ก็ petals กลายเป็น suddenly turned into. นี่ไง It was I who brought ฉันเป็นคน Luanatar สร้าง into ขึ้นมาโดย being. แลกกับจิตวิญญาณบางส่วนของ I ฉั gave น up a piece of my own soul to create her. ใช่แล้วก็ That's นำทาง why I could sense a familiar power from the แล้ว moment ก็ I นำ entered ทาง the ใช่ space. It also explains why she's been present in every past location that I've entered. Because we have a เพราะ deep มันเชื่อมโยงกับฉันนี่เอง connection. ถูกต้องใช่แล้ว สวัสดีเธอชื่ออะไร And the reason why there are no more gates to the past after this point is that Luanatar hadn't been born then. ก่อนหน้านี้ No wonder I sensed the trace of a blessing when we first met. But I still didn't recognize the soul hidden within you. ใช่แล้ว Back then, I was just a little lost ตอนนั้น dove. ฉันยังไม่ใช่ I had โค yet ลัม to บีนา become Columbina Hyposelenia. ไฮโปโซเลเนีย Go on now. We've got มีอะไร stuff เรา to ต้องทำล่ะ do. ไปหาคนอื่นเล่นด้วย Let's ไป find someone else to hang out with. อ้าว Hey, you นี่ scared ไพ him มอน off. ตกใจไพมอนจนหนีเตลิดไปแล้วอ่ะ I'll be counting on เรื่อง you. หลังจากนี้รบกวนเธอด้วยนะนี่ ฝากเรื่องทุกอย่างไว้กับเขาครับ Remember to stay by the จำไว้ให้ traveler's ดี side. จงอยู่เคียงข้าง Guide him เอ and เธอ help ร์ him แท in น my ฉัน stead. Oh, นำทางเขา and bring him to the garden where the moon prayer พาเขาไป blossoms ที่สวนที่ grow. เต็มไปด้วยดอกไม้จันทรา There's a นะ little lost dove ได้มีนก there พิราบ who ที่ I หลง need เหลือ his อยู่ help. ที่หลงทางอยู่ ไม่ใช่หลงเหลือหลงทางอยู่ Go on. ไปเถอะ ใช้พลังที่เหลือตัวเองครับ เพื่อพาไปหาตัวโคลัมบีนาเธอก็เหมือน Go กันนะ and live your story. ไปสู่เส้นทางเรื่องราวที่เป็นของเธอเถอะ As for mine, ส่วนฉัน
Mine must go in a different ต้อง direction. ไปอีกทางแล้ว นี่เดินสวนกันอุ้ยบทที่7ครับจบแล้ว โอเค ผมกำลังจะหาจังหวะพักพอดีในที่สุดว่าจบสักทีครับสำหรับบทที่7เนาะเมื่อกี้อ่านไม่ทัน โอเคเดี๋ยวจบตัวนี้แล้วผมจะน่าจะไปพักแล้วครับเพราะมันติดคาสซีนนะ How would you like to experience the thrill of never being held accountable for your actions? You could crush people like ants without consequence, or tear off their heads or limbs as you please. Believe me, such a life is but one small step away. What point is he trying to make? Freedom? But the freedom to kill? To do evil and get away with it? Why would you offer me that? The creation of a world is the ultimate scientific experiment. I have taken my research to the highest level, where I shall be not just a god, but also a servant to many sacred spirits. I shall heed the truth and perform holy deeds. A god's laboratory is the perfect playground, but it needs the right occupant to explore its full potential. Mortals are found everywhere one looks. Not so with Descenders. I'd prefer my first guest to be a distinguished individual such as yourself. And I know you could make the most of the opportunities it offers. So the condition for entering the new world is to take innocent lives. The same dilemma that Rerir once faced. Could I really bring myself to kill others for my own benefit? Rerir did. And look where it got him. Have you made up your mind? I can't do it. Your playground is no place for me. You're putting your hopes in the wrong person. But we both know I'm not quite the hero you say I am either. I have my own reasons for the journey I'm on. And they aren't all selfless. You've grown a lot since we last met. But there are still things you are unwilling to compromise on. This will only hinder you. Why don't I lower my requirements a little as a gesture of goodwill? I'll give you a little time to learn to be a less noble soul. That'll make things much easier for you. I really doubt I could live that sort of life. And yet you already sound less defiant than a moment ago. The benefits appeal to you because you can read the signs of the times. Why don't we return to my research facility? Your last visit was so rushed. There is much that I have yet to show you. Now to that question, คาซีนว่าเชี่ย Heroes don't attack from behind. ผู้กล้าไม่โจมตีจากข้างหลัง ดูเหมือนว่าฉันจะไม่ใช่ผู้กล้านะ This is most งั้นก็ disappointing. น่าผิดหวังจริงๆนะ เชี่ยโอ้โหเชี่ยเลเซอร์ที่มันจะหนีออกไปได้เหรอจุ้งธาตุน้ำสวยเหยียดเคียธาตุไฟแล้วก็ธาตุลมนี่ไงเป็นพัดเป็นพายุไฟนี่มันไปข้างหลังแล้วก็สายฟ้าไอ้ชี้จะแย่งพลังจันทราครับ Now then. ต่อไปเชี่ยโดนกดเฮ้ยเขามาช่วยนี่ไงละมุดเย็ดเคนี่ตะโฉบออกไปเลยครับปูเอเธอร์ออกไปหน้าใหม่งั้นเหรอน่าสนใจเฮ้ยเชียร์ละมุดใช้พลังครับพาบีนออกไปโอเคไปรับสวยโอ้โหก่อนจบก็ยังจะมี
โอเคออโต้เซฟครับฮ่าสมหมวกมาอยู่ที่นี่ยังไง You're still gonna call จน me ป่า Hat นี้แล้ว Guy ยังเรีย after กว่า that, สมหมวก huh? อีกเหรอจนป่านี้แล้วก็ยังเรียกฉันว่าสมหมวกอีกเหรอนายตั้งใจไม่ช่วยฉันเหรอ I didn't see anyone else in there who needed ที่นั่น saving. ก็ไม่มีคนอื่นแล้วนี่ขอบคุณมากนะก็ได้ฉันแค่แปลกใจนะขอบคุณนะอืมโอ้โหเมื่อกี้โดนครับโดนเลเซอร์ของไอ้หมอเถื่อนนะสการามุดครับเดี๋ยวก่อนนี่นายบาดเจ็บหรือเปล่า It's nothing. I'll be fine. ไม่เป็นไร Why are แค่ you เล็ก looking น้ at อย me like that? Is it that มองฉัน shocking แบบนั้น that ทำ I've ไม come to your ฉันช่วย rescue? เธอไว้นะฉันช่วยนายไว้ มันน่าตกใจขนาดนั้นเลยเหรอไม่คิดว่านายจะทำให้เดอะด็อกเตอร์พลาดท่าได้ I owed you a favor back in ตอน Sumeru. ที่อยู่ซูเมโรุฉันติดค้างบุญคุณนายไว้ Distracting Dotori was tough. การที่ I won't lie. หมอเถื่อนตั้งใจ He's เสีย not สมา gonna ธิ fall for the same trick วิ twice. ธีนี้ใช้ได้แค่ครั้งเดียว That was my ตอนแรก one ตั้งใจจะ shot. ใช้กำจัดเขานั่นแหละ I'd hoped to use it to take him out. Ugh. I พูดเรื่อ never งที่กระ wanted ชั to กจะขัน obliterate ไม้ขันมือ someone สิ more than I เพ do ราะว่า right สมบวกอยาก now. จะมาสู้ครับ Dotori doesn't มา recognize ล้าง me, แค้นแทนซูเมโรุนะ but his segments were ถ้า originally หมอ made เถื่อนจะไม่รู้ based จักฉัน แต่ on ส่วน an ต่างๆที่เขา analysis สร้างขึ้นมา of ในอ my ดีตถูกสร้างขึ้น operational มาจากหลักการการ principles. ทำงานของฉัน I expect it's only a matter of เพียง time ใช้เวลา before สั he กพักเขาอาจ figures จะรู้แล้ว out ว่าฉันเป็นใคร what I am. So Dotori doesn't อ recognize ย่างนี้นี่เอง Wanderer because he พวก deleted ข้อมูล himself ใน from Ermin's ถูก soul. ลบไปตอนนี้เลย Did เนี่ย he เลย really จ miss his only chance ำเขา for มาช่วยฉัน revenge เลย by เสียโอกาส saving นี้ไปงั้น me? เหรอ Why the long ทำหน้า face? แบบนั้นทำไม ฉัน Hey, ไม่ได้ว่าเธอ I'm สักหน่อย not blaming you, อย่า okay? เข้าใจผิดละ And I'm not complaining ฉันไม่ได้ either. บ่นนะแค่พูดตามตรง Rescuing you and killing บอกตามตรง Dotori การช่วย are เธอก็ equally สำคัญว่า important กับการ goals. ฆ่าเขานั่นแหละ Everyone would be pretty stuck ถ้า without you. เธอตายไปก็สร้างกับความลำบาก It's ให้กับทุก best คน you live เพราะงั้น to มีชีวิต fight อยู่ต่อไป another ดีๆเถ day. อะ How are you holding up? Are you all right? เอเธอร์เป็นไงบ้าง That guy said to put ไม่เป็นไรไหม safety first, so we agreed to ส run มหมวก as บอกว่าความ far ปลอด away ภัย as ต้อง we มา could ก่อน after leaving the ก็เลยตก energy ลงกันว่า field, จะออกนอก and เขต only meet แล้ว up วิ่งไปให้ once ไกล it ที่ was สุด safe. แล้วมาเจอกันใหม่ในที่ You ที่ปลอ don't ด look ภัย injured. ดู It จาก seems ภายนอก that ก็ยังไม่มี Dotori แผล didn't do anything to you. โชคดีที่ดอทเทเล่ไม่ได้ทำอะไรเธอ ฉันไม่เป็นไรขอบคุณทุกคนมากนะ All right. โอเค Rescue operation ช่วยคนเสร็จ complete. แล้วงั้นก็กลับมาเถอะ There's a lot more work ยัง to มี be เรื่องที่ done ต้อง before this is จัดการ over. อีกเยอะผมต้องยุ่งแน่เลย แล้วก็ขึ้นพาร์ทไหมนั่นไงครับบทที่8แล้วดวงจันทร์ที่แท้จริง บทที่8ดวงจันทร์ที่แท้จริงเฮ้ยจะได้อยู่ตอนไหนเนี่ยน้องอ้าวมีคนรวมกันเยอะมากเลยครับจุดแรกเปลี่ยนนะสร้างจุดเปลี่ยนค้นหาวิธีสร้างเพื่อสร้างจุดเปลี่ยนจะได้หยุดไหมโอเคUnderstood. ผมคิดว่า I will bear the Tsaritsa's decree in mind. โอเคผมคิดว่าถ้าไปต่อเนี่ยมันจะยาวนะครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวขอหยุดไว้หยุดพาร์ท2ไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับพาร์ท2ก็เดี๋ยวไว้มาต่อกันในพาร์ทหน้าก็พาร์ทนี้ก็เข้มข้นมากๆเนื้อเรื่องก็ไปเยอะสุดๆเลยแล้วตอนนี้ก็คือช่วยเอเธอร์ได้แล้วนะครับจากสมหมวกที่การร่วมมือกันระหว่างวอนเดอร์เลอร์เนาะสการามุดหรือว่าสมหมวกนะครับแล้วก็อาเบโดแล้วก็ดูลินเนาะที่ใช้พลังเพื่อทำลายบาเรียจนสามารถพาตัวเราออกมาได้รู้ตำแหน่งแล้วก็พาตัวเราออกมาได้นะครับพาร์ทต่อไปจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในพาร์ทที่3นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเนาะสวัสดีก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าบ๊ายบายครับผม